Sir, you are not audible, sir. You are not audible, ma'am. Hello, ma'am. Sound is not coming.
Ma'am, you are not audible, ma'am. Hello, mic testing 1, 2, 3. Yes, ma'am, it's clear, ma'am. Okay. Right. Thank you. So PPT మీకు కనబడుతుందా? Yes, ma'am, visible, ma'am. Okay, okay, right. Naresh, are you from Hyderabad? No, ma'am. I'm from Varangal, Hanmakonda. హన్మకొండ. ఓకే, మీరు ముందు క్లాస్కి వచ్చారా? ప్రీవియస్ క్లాస్కి? అంటే నిన్న రాలేదు మ్యామ్, ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే, పర్వాలేదు. అంత ముందు సెమిస్టర్స్కి వచ్చారు కదా ఫస్ట్ ఇయర్లో? వచ్చాం మ్యామ్. ఓకే, ఓకే, రైట్ రైట్. మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఓకే. Okay, in that formation of magma, first one is decompression melting. So under this normal conditions, the temperature in the earth shown by the geothermal gradient, so that is lower than the beginning of melting of the mantle, right? Beginning of melting of the mantle. So that in order for the mantle that is to melt, there has to be a mechanism to raise the geothermal gradient. So one such mechanism, that is convection. So where in hot mantle, that material rises to lower pressure, so or lower depth. So that is carrying its heat with it, right? So if the raised geothermal gradients, so that becomes higher than the initial melting temperature at any pressure, right? At any pressure. So that is then a partial melt it will be formed. So this liquid form, this partial melt can be separated from the remaining crystals. So because in general liquids have a lower density, so that is then solids. So basaltic magmas appear to the originate in this way, right? So this is the decompression melting. Then next, transfer of heat. So when magmas, you see here, that were generated by some other mechanism intrude into cold crust, so they bring with them heat, right? So upon that solidification, so they lost this heat and transfer it to the surrounding crust of the earth. So that is repeated intrusions, it can transfer enough heat to increase the local geothermal gradient, and it causes melting of the surrounding rocks, that is to generate new magma, right? Generate new magma.
So this is in rhyolitic magma. So it can also be produced by the changing the chemical composition of basaltic magma. So that is as a discussed later. Okay. So then next, transfer of heat. So that is by this mechanism may be responsible for generating some magmas in continental rift valleys, that is hotspots and some of the subduction related environments, right? The next one is flux melting. So you see here, if water or carbon dioxide, so those are added to the rock, right? Those are added to the rock, so that melting temperature is lower. So if the addition that water or carbon dioxide, it takes place deep in the earth, so where the temperature is already high. So this lowering of melting temperature, it could cause the rock to partially melt to the generate magma. So that is one place where water, it could be introduced. It is at subduction zones, right? Subduction zones. So here water presents in the pores spaces of the subducting sea floor, or water present in minerals like hornblende, biotite, or clay minerals, right? So those, it would be released by the rising temperature and then move in the overlying mantle of the earth. So that is introduction of this water in the mantle. It would then lowering the melting temperature of the mantle to generate partial melts. So which could separate from the solid mantle and the rise towards the surface, right? So types of magma. So those are three types, right? You see here, mafic and intermediate and felsic. So this is called mafic or basaltic, and intermediate or andesitic, and felsic or rhyolitic. This is magma type. So this is composition, right? So first one is basaltic magma. So basaltic magma, that is silica contents, right? That is sit around 45 to 55%. So this type of magma is abundant amounts of the minerals, magnesium, and also iron and calcium, right? Magnesium, iron, and calcium. So, but it is quite low in sodium and potassium. Low in sodium and potassium. So, of all the magma types, basaltic magma is the most fluid, mind it, most fluid. So, it is not as fluid as water. So, once basaltic magma cools down, it becomes basaltic rock. Basaltic magma is also known as mafic lava, right? Mafic lava. And intermediate or andesitic magma. So andesitic magma has a silica content of 55 to 65% with average levels of sodium, potassium, iron, calcium, and also magnesium. So this type of magma hardness quickly once it reaches the surface and becomes andesitic rock once it cools, right? Once it cools. The next, rhyolitic magma or felsic magma. So rhyolitic magma, it is like jelly-like type of magma.
So that is made up of basaltic magma and siliceous materials. So it has a silica content of 65 to 75%. So this type of magma is low in iron, magnesium, and also calcium. So while high in potassium and sodium. So if rhyolite magma is gas rich, it can erupt explosively, that is forming a forty solidified magma. So that is called fumic stone, right? So all of you know about fumic stone. In our bathrooms, we are used to remove the dirty skins. This is fumic stone, right? So this fumic stone, along with ash deposits and are some of the ignimbrites, right? So in certain situations, extremely porous rhyolite lava flows, it may be developed, right? So the mineral composition of an igneous rock is determine the chemical composition of magma from which the rock formed, right? So the felsic, these felsic describe magma or igneous rocks. So that is rich in feldspars and silica, and that is generally lighter in color. So the common minerals in felsic rock, what is that? Potassium, feldspar, and also quartz. So the felsic family includes many common rocks such as granite, rhyolite, obsidian, and also fumic stone, right? So Mafic describes magma or igneous rocks that is rich in magnesium and iron, and that is generally dark in color. So common minerals in mafic rocks that is include plagioclase, feldspar, and also pyroxenes. So the mafic family includes the common rocks, that is basalt and also gabbro, basalts and gabbro. So intermediate rocks in the intermediate family contains lower proportion of silica than rocks in the felsic family, that is but contain higher proportion of silica. So then the rocks in the mafic family do. So the rocks in the intermediate family include diorite and also andesite. Diorite, andesite, right? So these are the types of magmas. So you see here. You see here some of the table in magma characterization. You hear basaltic. First one is basaltic. Chemical composition, you see 45 to 55 silica percentage and high in iron, magnesium, calcium, low in potassium and sodium, right? So the temperature basaltic magma is 1000 to 1200 and viscosity is low and gas content is low, right? And andesitic magma, so that is silica content is 55 to 65 and intermediate in iron, magnesium, calcium, sodium, potassium. So the temperature is 800 to 1000 degrees Celsius. And also viscosity is intermediate and gas content is also intermediate. And rhyolite, you see here silica percentage 65 to 75 and available minerals iron, magnesium, calcium, and these are the low contents, and high is potassium and sodium. So the temperature is 650 to 800 degrees Celsius. So viscosity is high and gas content is high, right? So origin of magma. Origin of magma, so much evidence suggests that basaltic magmas result from some of the dry partial melting of magma. So basalts make up most of oceanic crust and only mantle underlines the earth crust. So basalts contain minerals like olivine, pyroxene, and also plagioclase. So
These are which contains of water, right? So basalts erupt non-explosively and also indicating a low gas content and therefore మ్యామ్ బెసాల్ట్ లో లిక్విడ్స్ ఉంటాయా మ్యామ్, గ్యాసెస్ ఉంటాయా? గ్యాసెస్ ఉంటాయి, లిక్విడ్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకు దాంట్లో వాటర్ ఉంటుంది కదా. ఓకే మ్యామ్. Basalts erupt non-explosively and indicating low gas, right? Low gas content and therefore low water content, right? Low gas and low water content, right? So this is the origin of basaltic magma. So you see this photo, some basaltic eruption, that is lava flows, that is due to reduced viscosity here. You see this. Then next. మ్యామ్ బెసాల్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అయినప్పుడు బయటకు వస్తాం మ్యామ్. బయటకు వస్తాం. ఫస్ట్ వచ్చే అన్ని మనకేంటి ఇగ్నియస్ రాక్స్, రైట్? ఓకే ఓకే. ఇగ్నియస్ లో మనకు ఫస్ట్ ఏముంది, బెసాల్టే ఉంటుంది. గ్రానైట్ బెసాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా. బెసాల్ట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నాయి. మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ లో, మెదక్ లో ఉంటాయి, మీకు కనపడతాయి మెదక్ లో వెళ్ళినప్పుడు. మనకి ఇక్కడ గ్రానైట్ ఉంది కదా హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ లో, యాదగిరిగుట్ట మీద ఉంది. రైట్. మనకు మెదక్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మనకు బెసాల్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ andesitic. So andesitic magmas erupt in areas above subduction zones, right? Subduction zones. So this suggests a relationship between the production of andesitic magma and this subduction zone. So it has a moderate amount of gases. It has a moderate amount of gases. Sometimes it generates explosive eruptions, right? Explosive eruptions. You see this photo, andesitic eruption. You see here? Yes, ma'am. This is that totally gas, ma'am? Yes, yes. Okay, okay, ma'am. Okay. The next. Explosive gases లో ఏం ఎక్కువ ఉంటుంది మేడం? నైట్రోజనా, హైడ్రోజనా? అన్నీ ఉంటాయి మనకి. మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఏముంటుంది మేడం అందులో? మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఆరిజిన్ ఆఫ్ rhyolitic magma. So most of the rhyolitic magma appears to result from wet melting. గుర్తుపెట్టుకోండి, wet melting of continental crust, right? So the most rhyolitic are found in areas of continental crust. అంటే మనం ఇది ఓన్లీ మన కాంటినెంటల్ క్రస్టల్నే మనము ఇది గుర్తించడం జరుగుతుంది. So when most rhyolitic magma erupts from volcanoes, it does so very explosively, right? So very explosively. So solidified rhyolitic contains what are that? Quartz, feldspars, and also hornblende, biotite, and muscovite, right? So these are the solidified rhyolite contains. So the later minerals, it contains what are that? Water, and also indicating high water content, right? You see here some of the rhyolitic eruption type. మూడు వేరియేషన్స్ మీకు కనపడ్డాయి కదా, బసాల్ట్ ఇది అండ్ andesite and also rhyolite, right? yes ma'am. కానీ రయోలైట్ అనేది ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది మేడం అసలు? యాక్చువల్ మన దగ్గర దొరకదు ఇది, ఓన్లీ మనకి చెప్పాను కదా కాంటినెంటల్ క్రస్టల్నే దొరుకుతుంది మనకి, ఇక్కడ ఉన్నది అది. ఓకేనా? మన దగ్గర ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇది ఫామ్ అయ్యేది బసాల్టే. ఓకే మ్యామ్. ఈ ఎరప్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందా మేడం రయోలైట్ అనేది? ఎరప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. ఓకే ఓకే హరీష్, ఈ రోజు క్లాస్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మీకు వేరే క్లాస్ ఉంది. ఓకే మ్యామ్. వేరే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా,
అవునవును మ్యామ్. మ్యామ్ మీరు నిన్న చెప్పారా మ్యామ్ క్లాస్? నిన్న చెప్పాను. జస్ట్ మీకు ఏం చెప్పాను, మీకు మన పెట్రాలజీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అటెండ్ అవ్వలేదు. మరి నాకు ఈ రాక్ సైకిల్ ఉంది. ఓకే మ్యామ్. రాక్ సైకిల్ ఇంపార్టెంట్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. థియరీలో రాక్ సైకిల్ అనేది 3 టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఇగ్నేస్, సెడిమెంటరీ, మెటమార్ఫిక్. రాక్ సైకిల్ అన్నా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ అన్నా మీరు అదే రాయాలి. అది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ దాంట్లో నేను చెప్పింది. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? సో ఈ రోజు వరకు ఇది అయిపోయింది. దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పిన లెసన్ లో మనకి ఏంది అంటే, ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్మాస్ ఉన్నాయి కదా. టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్మాలో కూడా మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్మా అనేది మీరు అది ఎగ్జామ్ లో రాయండి. మీరు అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయా ఎగ్జామ్స్? క్లియర్ మ్యామ్. ఓకే, బాగా రాసారా? రాసా మ్యామ్. ఓకే 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 నరేష్, మళ్ళీ రేపు లేదు కదా మీకు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే, సండే. అవును. ఓకే, యాక్చువల్గా నాకు ఇది కొంచెం ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం ఉంది, వీడియో కూడా రావట్లేదు. మీకు ఆడియో రావట్లేదని నాకు తెలియలేదు. నేను ఎవరు అటెండ్ అవ్వలే కదా, నేను కంటిన్యూ చెప్పుకుంటూ వెళ్తూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు చెప్పారు కాబట్టి నాకు తెలిసింది. ఈ వీడియో కూడా నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? నేను అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ నుంచే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడే ఉన్నా, యూనివర్సిటీలోనే ఉన్నాను, ఇక్కడ నుంచే చెప్తున్నాను నేను. ఉన్నారా మ్యామ్? ఇక్కడే ఉన్నాను. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే నరేష్, ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది. ఒక వేరే క్లాస్ వినండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే. బాలరాజు